kwenye taarifa nyingine tulionayo jioni hii iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Doli Murigimbuvi ni kwamba Naomi Kalema amekuwa akiishi na ugonjwa wa kukakamaa viungo au kwa kimombo Rheumatoid Athritis kwa zaidi ya miaka 15. Ugonjwa huu sugu wa muda mrefu unaoathiri zaidi ya viungo umeathiri maisha yake ya kila siku. Na kwa miaka mingi Naomi amechunguza njia mbalimbali za matibabu ili kupunguza dalili zake, ikiwa ni pamoja na dawa na tiba ya kimwili. Ila kadri hali yake inavyoendelea na kuwa ngumu kudhibiti, Naomi sasa anahitaji upasuaji wa kubadilisha nyonga ili kumwezesha kutembea na kuboresha maisha yake. Mwanahabari wetu Doli Murigimbuvi alifanya mazungumzo naye Naomi na hii hapa taarifa hiyo. You know, rheumatoid is in the blood. According to the way the science, it's in the blood. So most probably I was born with it. Kutana na Naomi Kalema, mwanamke shujaa ambaye amekuwa akiishi na ugonjwa wa kukakamaa viungo, yaani Rheumatoid Athritis kwa zaidi ya miaka 15. Ni mzaliwa wa familia ya watu 5. Ujana wake ulikuwa sawia na watoto wengine bila tashwishi yoyote. Lakini alipoelekea chuo kikuu akiwa na umri wa miaka 19, mambo yakaanza kubadilika. I came to Nairobi for college, to pursue college education. So reaching 19 years, that's when I started experiencing pain in my joint, especially the knee joint, this right knee. It was so painful that at times waking up was a problem. And in classes at times I used to experience pain, inflammation, you feel like hotness in that joint. Discomfort, great discomfort, such that after like 2 to 3 weeks I decided to go and see a doctor who was in the college. So he used to give me painkillers. I used to have a little bit of temperature, sometimes I shiver. So when I took the painkillers, I used to feel better. I can stay for like a month without pain, 2 months, 3 months, then it starts all over again. Hapo ndipo dalili za ugonjwa huo zilipoanza kuenea, hali ambayo ingebadilisha maisha yake kabisa. We closed college, so I traveled from Nairobi to Mombasa. When I reached Mombasa, that day after refreshing, I decided to rest. After resting, reaching in the evening, I tried to wake up, I couldn't. I tried to move my legs, I couldn't even be able to do it, even my hands. So I called my mom, I explained to her. She had to help me sitting, standing, going to the toilet, getting in the bathroom. Then after like 2 days, she bought for me painkillers. After like a week, I was back on my feet again. Though I was a bit worried. So I told my mom, see, we go to the hospital. She was like, no, the painkillers have helped, it is okay. Walakini kadri siku zilivyosonga, dalili zilizidi kuwa mbaya. Naomi baadaye alipata uchunguzi uliodhibitiwa kuwa na ugonjwa wa kukakamaa viungo, Rheumatoid Athritis. After a while of taking the painkillers, the doctor decided that I should do tests to see what the problem is. So I went for blood tests, and when the results came, he called me and he told me the rheumatoid factor is positive in my body. So by then I couldn't understand what it was. So he just told me it affects the joints. But then my mom was a nurse. I called her and I explained to her. It's like she knew what the problem was, because when the semester or something, when we close and go back in Mombasa, she used to give me hot compresses, using a towel, you dip it in warm water, and then she presses on the joints. And after that she applies ointment for relief of pain. Mwishowe Naomi alijipata akikabiliwa na matatizo ya ziada
yanayohusiana na arthritis ya rheumatoid, ikiwa ni pamoja na ulemavu wa viungo na maumivu makali ambaye alipunguza matembezi yake kwa kiasi kikubwa. I did the knee replacement. That was 2007. Yeah. So after the replacement, I went back to Mombasa and I started going for physiotherapy at Coast General Hospital. I did it for like until to 2010 or 2012, I can't remember. Then this other joint also started experiencing pain, the hip joints. Baada ya miaka mingi ya kupambana na dalili mbalimbali na matibabu mengi, Naomi sasa anakabili changamoto nyingine. Anahitaji uingizwaji wa nyonga ili kumwezesha yeye kutembea. Okay, I wanted to go to India, but with time I realized it's better I do it in Kenya for my family and my friends to be there for me. Shida ya kifedha ikiwa swala kubwa, huku bili za matibabu zikiongezeka kwa sababu ya matibabu mengi. I'm pleading with you, anyone who is touched, anyone who can be able to help, please, I urge you to help me. This is not the life I want for the rest of my life. So please support me. This journey hasn't been easy. It is a journey of pain, struggle, waking up every morning, trying to give myself hope and not to give up. So kindly support me. Help me so that I can make my life better. I need to work again. I need to be on my feet. I need to go out there to get opportunities to work and support myself. I urge you Kenyans, please help me. Rheumatoid Athritis ni ugonjwa wa autoimmune ambapo mfumo wa kinga ya mwili hushambulia tishu zake za kimwili kimakosa, safu za viungo na kusababisha uvimbe wenye uchungu. Matokeo yake, viungo huweza kulemaa na kushindwa kusogea kama kawaida. Kwa mujibu wa wataalamu, kuelewa dalili za ugonjwa baridi ni muhimu kwa utambuzi wa mapema na udhibiti madhubuti. So the earliest symptom of rheumatoid arthritis is just painful swelling of the joints and stiffness of the joints. It mainly affects the small joints of the hands and the feet initially, and any other joint can be affected. The unique thing with the rheumatoid arthritis is that it is symmetrical, meaning that if it affects the right hand, it will also affect the left hand. If it affects the right wrist, it will affect the left wrist. If it affects the right knee, it will affect the left knee. And if it affects the feet, similarly do the same. But it is not confined to the joints, to the joints alone. It can also affect the neck and cause a problem we call atlanto-occipital subluxation, which makes the neck weak and can easily dislocate, especially when you are being intubated for purposes of surgery or other reasons. But it can also affect the blood system, so you end up with anemia or chronic disease. Rheumatoid arthritis ina changamoto za kipekee kwa wale walioathirika nayo. Hata hivyo, kwa utunzaji sahihi wa matibabu na marekebisho ya mtindo wa maisha, watu binafsi wanaweza kuishi maisha yenye kuridhisha licha ya utambuzi wao. Daktari Omondi Oyo, ambaye ni rheumatologist, anasisitiza mgonjwa kupata matibabu ya mapema ili kuzuia uharibifu wa viungo. Bila matibabu, hatari ya kupata madhara zaidi ni kubwa. So when you get painful swelling of the joint, you need to seek medical attention. And the best thing that can happen is for a diagnosis. And one of the studies that we have done in this country, we have found out that if you report for treatment early, you respond better than if you come for treatment late. So you need to come early for treatment. And the treatments are many, and all of them are available in the country. Number one, we start with non-steroidal anti-inflammatory drugs to ease the pain and make you comfortable. And we use steroids to bridge, as a bridge, when you are moving to disease-modifying drugs. And the disease-modifying drugs we have are like hydroxychloroquine, methotrexate, leflunomide,
sulfasalazine. Those are what we call the synthetic disease-modifying drugs. But we also have biologic drugs, which are many: etanercept, adalimumab, infliximab, tocilizumab, tofacitinib. There are many drugs, golimumab, rituximab. So, and all of them are available in this country. So you just need to be diagnosed early and be treated early. And the earlier the treatment, the better the outcome. Licha ya vikwazo vingi ambavyo amekumbana navyo katika maisha yake kutokana na ugonjwa huo, Naomi bado ana matumaini kuhusu kile kitakachotokea mbeleni. Hadithi yake sio tu kuhusu mapambano, bali pia ustahimilivu. Anapojitayarisha kwa ajili ya sura hii inayofuata, inayohusisha uwezekano wa kufanyia upasuaji na kuwa na afya njema, Naomi anaendelea kutetea ufahamu kuhusu Rheumatoid Athritis, huku akiwatia moyo wengine ambao wanaweza kuwa wanakabiliwa na ugonjwa huu. Hoping the physiotherapists will have been here by now. Dolly Murigimbuvi, Dira ya Hope TV.